చాలా అమేజింగ్ ఉంది. ఇలా రైల్వే ట్రాక్ బళ్ళారి అదిగోండి. సీట్కి వెళ్దాం. మేము మసనహల్లి స్టేషన్లో దిగాం. ఇప్పుడు ట్రైన్ ఇలా వచ్చింది, అలా వెళ్తాం. చూసారా మసనహల్లి. సో ఇప్పుడు ఇది ఎలా వచ్చిందంటే ట్రైన్ ఫుడ్ పట్టుకొని వచ్చింది, మన ఫుడ్ని తీసుకొని వస్తాం. ఈ రెస్టారెంట్ బెంగళూరులో 2 days బిఫోర్ అనమాట లాంచ్ చేసింది. కాబట్టి ఇక్కడ ఎవరు అట్లా అందరు కొంచెం ఖాళీగా ఉన్నారు. అండ్ ఇక్కడ చూసారా ఏరోప్లేన్ సీట్స్ లాగా ఉన్నాయి, అండ్ కొంచెం ట్రైన్ సీట్స్ లాగా బాగున్నాయి సీట్స్. ఇందాక ఇప్పుడే మన పక్క నుంచి ఇలా వెళ్ళింది, నేను తల్లిలో టచ్ చేశాను. అండ్ ఇది చూసారా మరి ఈ సిగ్నల్ ఉంది కదా, సిగ్నల్ చూసారు కదా, ఆ సిగ్నల్ ఆ ట్రైన్ ఇప్పుడు మన దగ్గరకు వస్తుంది కదా, ట్రైన్ వచ్చాక ఇక్కడ మొత్తం గ్రీన్ సిగ్నల్ వచ్చింది. కావాలంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి. దాని మీనింగ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఇక్కడ గ్రీన్ సిగ్నల్ వస్తే ట్రైన్ వస్తున్నట్టు, మనకి సిగ్నల్ వచ్చినట్టు. సిగ్నల్ వస్తుంది అంటే ముందు వస్తుంది, ఇక్కడ ఇది సిగ్నల్ వస్తుంది, ముందు వస్తుంది. సిగ్నల్ వస్తుంది. అది జింజర్ చికెన్ అనమాట. అండ్ ఇది అపోలో ఫిష్. అపోలో ఫిష్ నాకు చాలా ఫేవరెట్. నన్ను ఇంకా తెస్తుంది. ప్రాన్స్ చాలా బాగుంది. ఫ్రై ఇది కాషు ప్రాన్స్ రోస్ట్ చూడండి. అండ్
ఇది చూసారా ప్లాట్ఫామ్ 65 టిష్యూ పేపర్స్ కి. వావ్, పైన చూడండి లైటింగ్ ప్లస్ ఫ్యాన్ మీద లైటింగ్, అది ఫ్యాన్ కింద లైటింగ్. మన నెక్స్ట్ ఐటమ్ వచ్చేస్తుంది ఇది మటనా? మన ఇద్దరం ట్విన్స్ కదా, కాబట్టి వీళ్ళిద్దరు కూడా ట్విన్స్ అన్నమాట. వీళ్ళిద్దరు పని చేస్తున్నారు. మాకు ఎవరెవరో తెలియదు కానీ డ్రెస్సెస్ ఉన్నాయి కదా సార్ తెలుసుకి. చూసారా ఎలాగే ఉన్నారు. కొరమన్ ఫిష్ ఫ్రై. మాకు గిఫ్ట్స్ వచ్చినాయి. ఐస్ క్రీమ్. అసలు ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ చాలా బాగుంది అండ్ మనకి గిఫ్ట్ కూడా ఇచ్చారు. సో అసలు చాలా బాగుంది, మనం చక్కగా ఎంజాయ్ చేసాం, ఆడుకున్నాం, ఫుడ్ తిన్నాం. ఫుడ్ కూడా చాలా బాగుంది అండ్ ఇది బాగుంది. గిఫ్ట్స్ మనకి ఇచ్చారంటే చిన్నపిల్లలకి ఇస్తారంట అండ్ అది పెద్దవాళ్ళకి కప్స్ ఇస్తారు, చిన్నవాళ్ళకి కీ చైన్ ఇస్తారు. అండ్ ఇది చాలా బాగుంది. సో మీరు కూడా రండి, ఈ ట్రైన్ రెస్టారెంట్ కి చాలా బాగుంది. బన్నేరుకట్ట రోడ్ లో ఉంటుంది ఇది. సూపర్ ఉంది, మంచిగా ఆడుకున్నాం ఫ్రెండ్స్ తో, వాటితో వీటితో. వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్